до нашої ситуації, до нашої війни, відчуєте її чуйність, відповідальність, щирість і здатність співчувати. Тож Оксана перекладить, а потім я розповім нашу програму. Hello, everyone. We're starting with our seminar, and I'm glad to introduce Lorry Enn Pерлmан today. And I hope you all read her biography, because I just want to tell you what an incredible person she is, and about her attitude and understanding of our situation, about her sensitivity and responsibility and sincerity and her empathy. Зараз наша програма на сьогодні. За годину 15 хвилин в нас буде 10-хвилинна перерва. Це буде теоретична частина. Друга частина вебінару буде напівтеоретична, напівпрактична. Ми будемо обговорювати щось, що скаже Лорі, у окремих кімнатах. Я розподілю вас по ним. Ця частина не буде записуватись. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, пишіть їх в чат, я буду зачитувати при нагоді. І наприкінці в нас буде 10-хвилинна дискусія, і якщо ви будете проти запису, будь ласка, дайте мені знати про це, я його зупиню. Тож, передаю слово Оксані, а потім Лорі. Okay, so now about our schedule. We're going to have an hour and 15 minutes of theory, then we have a 10-minute break, and the second part is half theory, half practice, and you will all go to breakout rooms, and this part will not be recorded. And if you have any questions, please write them in the chat, and if I get a chance, I will be reading them, and at the end we will have a feedback part, which please, if you don't want that recorded, when you speak, please say so, and I will stop the recording. Даю слово Лорі. Лорі, please. The floor is yours, Lorry. Привіт and дякую. So I hope I said hello and thank you and not I've lost my slippers. Я сподіваюся, що я сказала вітаю, привіт і дякую. Thank you for everyone for coming. Thank you for inviting me today. Thank you to our very capable organizer, Corinne Kocharian, and our very skilled interpreter, Dr. Oksana Lisak. Дякую всім за те, що ви сьогодні з нами. Дякую за запрошення і дякую за нашу дуже вправну організаторку Корине Кочарян і в нашій перекладачці Оксані Лизак. I want to mention that you have, along with the slides, you have a worksheet. And if you want to, you can use this to write things down about yourself as we go along. Також хочу сказати, що ви всі отримали робочий аркуш разом з презентацією. Якщо хочете, можете ним користуватись прямо під час презентації і записувати щось про себе. Could I ask, I'd like to know who's here. Could you put into the chat where you are, what city you're in? We'd just like to see who everybody is and connect you with each other. Якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, в чат про себе, хто ви і де ви зараз перебуваєте, для того, щоб ми могли більш-менш уявити собі, зв'язатися, познайомитись між собою. Thank you. Дякую. So while we're, pardon me, while we're gathering and settling in, I'm going to share my screen so we can, but where is what I want to share? Поки ми всі записуємося, організовуємося, я б хотіла поділитися своїм екраном з вами. Okay, here we go. Well, for some reason, let's try this. Okay.
cannot remove this little. I'm sorry. Just a little technical problem here. We'll be going in a minute. Зараз хвильку, у нас невеличка технічна проблема. I'm not sure why. We tried this earlier and it worked just fine. Would you like to zoom it in? Yeah, I want to press play, but I have the little zoom bar above and I can't get rid of it. Oh, Oh, here we go. Okay. Okay, let's see. We're getting close. I'm so sorry. okay. Hmm. All set? I can't move that zoom bar, and I know that it's right in your view. I don't see my. You could bring it down probably. You mean the There we go. I think this will work. Now we have it. Okay. So, hello everyone. Let's take a deep breath and come into this space together. Вітаю всіх, прошу глибоко вдихніть і увійдіть усі у цей простір. This kind of grounding is important for us to do as we're working with our clients, as well as sitting in a room with colleagues. І таке заземлення нам корисне і тоді, коли ми працюємо з клієнтами, і тоді, коли ми просто перебуваємо десь у кабінеті з колегами. I'm going to talk to you today about vicarious traumatization. We will have some definitions. I'll talk a little bit about the signs and symptoms and contributing factors. І ми сьогодні говоритимемо про вікарну травматизацію, поговоримо про визначення, а також про ознаки та симптоми та фактори, що їй сприяють. And as Corinne said, we will have a short break, and then we'll talk about what to do about vicarious traumatization. Пізніше в нас буде коротка травма, а далі ми поговоримо про те, що нам робити з вікарною травмою. It seems like you are probably seeing all of your little pictures on my screen. Is that right? Not all, but part of them probably. Питає Лорі, чи ми бачимо всі наші фотографії на екрані. Yeah, I can't see how to collapse it. So let's see if we can live with it. All right. Here are the things that I would like. No, I've got to collapse it. I'm sorry. It's too annoying. There we go. Let's try this. Better. Okay. Right. Is that okay now? Can you see the slides, everyone? Yeah. Okay. All right. So here's what I want you to remember after our conversation today. Отже, що б я хотіла, щоб ви запам'ятали після нашої сьогоднішньої розмови? Vicarious traumatization is inevitable. It means it's going to happen. Вікарна травматизація є неминучою, тобто це означає, що вона обов'язково станеться. It's cumulative. This is our responses across clients, across time. Тобто вона також кумулює, це означає, що вона накопичується з кожним новим клієнтом і з часом. And it's modifiable. We can do something about it. І також вона піддається змінам, тобто ми можемо якимось чином дати їй раду. Like direct trauma, vicarious trauma, or VT, affects our bodies, our minds, and our spirits. Так само, як і пряма травма, вікарна травма впливає на наші тіла, розум і наш душевний стан. And there are individual differences in what creates or contributes to VT. Також існують індивідуальні відмінності щодо того, що створює вікарну травматизацію, що додає до неї. What it looks like, that means the signs and symptoms. Також як вона виявляється, це мова йде про ознаки та симптоми. And what helps, what we can do about it. І також що допомагає, тобто що ми можемо, як можемо їй зарадити. Addressing vicarious traumatization is essential for our clients' well-being as well as our own. Робота з вікарною травматизацією така сама важлива
як для нас, так і для наших клієнтів, для їхнього добробуту. And we have to address both the contributing factors, what creates it, and our current symptoms repeatedly because they change over time. Також ми повинні працювати як із тими факторами, які сприяють вікарній травмі, так і з нашими симптомами постійно, тому що із часом вони змінюються. And a spiritual life, which I mean very broadly, we'll talk more about it, and community are essential to sustaining ourselves in the work. Також наше духовне життя, я маю на увазі в дуже широкому сенсі, я пізніше скажу про це більше, а також наша спільнота є дуже важливі для підтримування себе у нашій роботі. So, what is this vicarious traumatization? Отже, що таке вікарна травматизація? By this, I mean it's a change for the worse, a negative transformation in the trauma worker, that's us. Тут я маю на увазі зміни на гірше, тобто негативні зміни у фахівців, які працюють з травмами, тобто в нас. That comes about through two things. Це стається двома шляхами. Empathic engagement, opening our hearts and our minds to our trauma survivor clients and the things they tell us. Тобто це емпатична залученість, відкривання наших сердець і нашого розуму нашим клієнтам. And a sense of responsibility or a commitment to help. А також через наше почуття відповідальності та нашу готовність допомогти. So I feel very deeply and I understand what my traumatized clients are telling me, and I need to do something with that. Тобто я дуже глибоко відчуваю і розумію те, що мої травмовані клієнти мені розповідають, і я мушу щось зробити з цим і з ними. And the hallmark, the defining characteristic of VT is disrupted spirituality. І основною ознакою, і основною визначальною рисою вікарної травматизації є порушення духовності. By this, I mean, simply put, a loss of meaning and hope. І під цим я маю на увазі здебільшого втрату сенсу і надії. So there are some other concepts, notions that I'm sure you know about from your own experience and from your reading. Є ще інші концепції, поняття, про які, я думаю, ви знаєте з вашого особистого досвіду і з теоретичної підготовки. And I want to differentiate these from vicarious traumatization. Я хочу їх диференціювати від вікарної травматизації. Countertransference is the therapist's responses to this, to one client. Наприклад, контрперенесення – це є реакції терапевта на конкретного одного клієнта. Remember, I said that VT is our responses across clients. Пам'ятаєте, я казала, що вікарна травматизація – це є наша реакція, яка стосується багатьох клієнтів. Burnout is emotional exhaustion, disconnection that feels like the end of the line. It's an end point. Коли є вигоряння, то це емоційне виснаження і втрата зв'язку, які відчуваються як кінець усьому. Тобто це завершальний етап кінцевий. And also, of course, burnout refers to far more than only trauma work, unlike VT, which is about trauma work. Звичайно, що вигоряння стосується значно ширшого аспекту, ніж лише вікарна травматизація, бо вона стосується здебільшого роботи з травмою, а вигоряння і інших також сфер. Compassion fatigue is also an end point, the end result of overextending ourselves emotionally. Втома від співчуття – це також кінцевий результат надмірного емоційного навантаження через те, що ми занадто довго емоційно викладаємося і занадто сильно. Unlike burnout and compassion fatigue, VT is a process, and in that notion there's hope. І на відміну від вигоряння та втоми від співчуття, вікарна травматизація – це є процес, і в цьому, власне, є надія. Because it means we can do something about it as we go along. Тому що це означає, що по ходу ми можемо щось із нею зробити. So where does trauma come from? I use trauma to refer to the outcome, not to the events.
І отже, звідки береться ця травма? І тут я під травмою маю на увазі наслідок, а не подію. It can come to us directly through the things that happen to us, as I know many of you are experiencing these days. І вона може ставатися з нами прямо через ті речі, які відбуваються з нами. Я знаю, що багато з вас зараз це переживає. Trauma can come to us indirectly through our clients. That's what vicarious traumatization is about. Також травма може на нас діяти непрямим чином через наші клієнти, власне, через наших клієнтів, власне, цього стосується вікарна травматизація. And I think very importantly, in your context right now, I want to mention shared trauma. І також, що дуже важливо для вашого контексту, я хочу згадати спільну травму, розділену травму. And this means that the therapists and the clients are exposed to the same collective disaster, violence, victimization. І це означає, що як терапевти, так і клієнти піддаються одній тій самій колективним катастрофам, насильству, віктимізації. Fortunately, most of what I'm going to talk about today related to vicarious trauma also applies to shared trauma, the things that what you can do about it. І багато з того, що я сьогодні говоритиму про вікарну травму, також стосується спільної розділеної травми і того, що ви можете з нею зробити. Because with shared trauma, there are lots of extra hazards to the client and to the therapist. Тому що з колективною розділеною травмою є багато додаткових ризиків як щодо клієнтів, так і щодо терапевтів. Because we are going through the same things our clients are going through, there's a possibility of over-identification. І через те, що ми проходимо через ті самі речі, що й наші клієнти, є ймовірність надмірної ідентифікації. Which can lead us to think, I understand what she's experiencing, even if we don't yet really know or understand. Тому ми можемо передчасно подумати, я розумію, що він або вона переживає, навіть тоді, коли ми все ж таки ще не можемо цього побачити і зрозуміти. It can also lead to inappropriate self-disclosure on the part of the therapist, revealing too much about and focusing too much on your own situation. Також це може призвести до невідповідного ступеня саморозкриття терапевта, коли ви занадто багато про себе розповідаєте клієнту і занадто багато зосереджуєтеся на своїй власній ситуації. Another hazard for the therapist of shared trauma is just being overwhelmed. You know, you're dealing with your own situation, your life, your family, and now all of your clients are also dealing with so many of the same challenges. Іншим ризиком для терапевта є також те, що ви можете бути приголомшені цією ситуацією, тому що ви самі проходите через усі ці труднощі, через які проходять ваші клієнти. So it's extra important to self-regulate physiologically during therapy sessions when this is going on. Тому дуже важливо, надзвичайно важливою є фізіологічна саморегуляція під час терапії, коли ви бачите, що відбувається, і розумієте, що відбувається. So let's do that right now. Let's all take a slow breath in and a long, slower breath out. Отже, зробимо всі це зараз. Вдихнімо глибоко і повільно, глибоко видихнемо. So again, very simply, vicarious traumatization is the cumulative negative effects on trauma workers of caring about and caring for others who have been traumatized. Отже, ще раз повторимо, що вікарна травматизація – це є сукупний негативний вплив або негативні впливи на фахівців, що працюють із травмою, які турбуються про інших і тих, які зазнали травму. All right. This little diagram is very important. Ця маленька діаграма дуже важлива. What it's telling us is what creates vicarious traumatization. Вона нам пояснює, що саме створює вікарну травматизацію. On the bottom left, you see elements of the person, that's us. Внизу, зліва ми бачимо людину, це ми.
So that means our personality, our coping style, our current life situation. І сюди включаються наша особистість, наші шляхи подолання труднощів, наша зовнішня оточуюча ситуація. All of that interacts with aspects of the situation. І все це взаємодіє з різними аспектами ситуації. And here the situation means who the clients are, what they're dealing with, what their interpersonal styles are, what their resources and limitations are. І ситуація включає те, хто такі наші клієнти, через що вони зараз проходять, який є їхній стиль міжособистісної взаємодії, які у них зараз є труднощі і ресурси. And this little word context means everything else. А тут є маленьке слово контекст, і сюди включено усе решта. Where you are working, is it safe? Are there too many clients? What's going on in the world, which we know is quite painful and challenging right now, especially in your world. Тобто, де ми є, чи ми є у безпечному місці, чи у нас не забагато клієнтів, що відбувається в оточуючому світі, навколо нас, те, що зараз ви теж переживаєте. So who we are interacts with who the clients are in the context that we're in, working in, to give rise to each person's unique expression of vicarious traumatization. Отже, взаємодія між тим, хто є ми і хто є наші клієнти, призводить до унікальної картини, яка формується, унікальної картини вікарної травматизації, яка формується для кожного з нас. So, of course, that means that what helps each person, each of us as well, just like our clients, will be different from what helps another person. І, звичайно, це означатиме, що те, що допомагає нам, відрізнятиметься від того, що допомагає іншим. And just to make it more complicated, it will change over time. What helps will change over time. І якщо ще це ускладнити, то і те, що нам допомагає, теж із часом змінюватиметься. All right. So, what does vicarious traumatization look like? What are some of the signs and symptoms? Отже, який вигляд має вікарна травматизація, які є її ознаки та симптоми? So I'd like to ask you to put in the chat whatever comes to your mind, and maybe Oksana will read some of these to us for those of us who don't read Ukrainian. Будь ласка, напишіть в чаті, які ви вважаєте симптоми тут важливі, і тоді Оксана перекладе для нас, для тих з нас, хто не читає українську. And by the way, you can also use your worksheet to write down things about yourself that you want just for your own reference for later. І ви також можете записувати на своєму робочому аркуші те, що ви про себе відчуваєте, пізніше просто для того, щоб ви у подальшому це переглянули. So let's see what you have to share in the chat. What might vicarious trauma look like? Отже, гляньмо, що ви зараз, чим ви ділитеся в чаті, як могла би виглядати вікарна травма. Nothing yet. There are people introducing themselves. If you need hints, you can look ahead in your slides. Будь ласка, якщо вам потрібні підказки, ви можете наперед забігти в своїх слайдах, подивитися. I think people are taking time to write. Anyone want to write something in the chat? Хтось хоче написати щось у чат? Okay, obsessive thoughts, anxiety, agitation or indifference, lack of strength and motivation in thoughts and actions. Mm-hmm. Yes, good. What else? Nightmares related to themes from client's trauma. Yes. The change of views at one's own safety and trust in people and the world towards distrust and fear, avoiding certain topics and people,
pain across the body, stomach pain, avoidant behavior. Good. Isolation, someone writes. Naomi writes. Okay, irritability, the feeling of emptiness. What else? Lack of strength and energy, avoidance. There's in English, fatigue, difficulty in concentration, stressed personal relationships, emotional exhaustion, desire to distance oneself from people and their problems, inability to tolerate negative reactions, emotions and affects. I mean, intense negative emotions and affects. Mhm. Increased reliance on alcohol and drugs. Mhm. Anything else? Будуть якісь думки? Not that that's not enough. Yeah, That's- lack of strength, emotional flooding or overwhelming, right? Or a feeling of emptiness, disconnection and self-isolation. Mhm. Okay, good. Thank you. So I heard a few things. One is symptoms of post-traumatic stress disorder, right? Same as our clients. Дякую. Я тут почула кілька речей. Одні це були симптоми ПТСР, ті самі, що у наших клієнтів, правда? The nightmares, the intrusions, and the avoidance of affect, for example. Тобто нічні кошмари, інтрузії і уникання, скажімо, уникання афекту. Also the somatic, the bodily activation or deadening. Також це соматичні симптоми, або ж активація тіла, або змертвіння, заніміння. So I want to point out that there can be too much of something or too little of something, right? We can be activated, too much energy, if you will, physiological activation, or too little, the numbing. Також хочу тут вказати, що може бути або занадто багато чогось, або занадто мало. Тобто або занадто велика активація у тілі, або заніміння. This can happen with other behaviors as well. Це також може стосуватися інших видів поведінки. For example, too much sleeping, not enough sleep. Це також стосується, наприклад, сну, або занадто багато сну, або недостатньо. Too much eating, not enough eating. Те саме стосується їжі, забагато або замало, недостатньо. And the effects on our relationships are very important. And if you don't think that your vicarious traumatization is affecting those around you, ask your family. І також це стосується також впливу на стосунки. Якщо ви вважаєте, що ваша вікарна травматизація не впливає на ваші стосунки, то запитайте про це своїх рідних. So what are some signs and symptoms? Отже, які будуть симптоми і ознаки? Common stress responses, the feeling of overwhelm, it's too much, plus Звичайні стресові реакції, коли у нас є відчуття переповнення, коли цього нам забагато, плюс the PTSD symptoms, and which I mentioned, which you mentioned and I mentioned. ті симптоми ПТСР, про які згадали і ви, і я. But I'll add to this, within the PTSD item here on our slide, you see the cognitive changes. Але я тут додам до цих симптомів, ви бачите на слайдах також включені зміни когнітивні. The changes in trauma-sensitive beliefs. And here we have safety, trust, intimacy, esteem, and control. Також тих переконань, які чутливі до травми, таких як безпека, довіра, близькість, повага і контроль. And when those beliefs are affected, it affects our relationships. І коли є наші ці переконання зазнають впливу, то це також впливає на наші стосунки.
we can't feel connected to people if we don't trust them, for example. Наприклад, ми не можемо відчувати нашого зв'язку з іншими людьми, якщо ми їм не довіряємо. If we need to control the important people in our lives to feel safe, they won't feel safe. Наприклад, якщо для того, щоб ми відчували, що наші близькі люди в безпеці, нам потрібно їх контролювати, тоді вони в свою чергу не почуватимуться у безпеці. I also really want to emphasize the importance of physiological symptoms, bodily symptoms. Я також хочу наголосити на важливості фізіологічних, тілесних симптомів. And again, this can be activation or numbing or Звичайно, це теж може бути як активація, так і заніміння. see, I still have this little bar here. Right. Here, I just want to add about, affect, the importance of fear. Також я хочу додати стосовно афекту про важливість страху. In trauma, both direct and indirect, fear is very common and very important. Як при прямій, так і при непрямій травмі страх є дуже важливий. It's based in our bodies and it's expressed in many ways. Він базується у нашому тілі і виражається у багато різних способів. Sometimes through anger, sometimes through working in order to push down or quell the fear. Часом через гнів, часом через постійну роботу, щоб таким чином якось його притлумити. And as somebody mentioned in the chat, sometimes people self-medicate, drinking too much or using other substances to mute or tamp down the fear. Також вже хтось говорив в чаті, що іноді люди забагато п'ють, так, або вживаючи якісь речовини, щоб таким чином притлумити почуття. I'll also mention here dissociation. Також згадували про дисоціацію, which is very important in our traumatized clients. це дуже важливо у наших травмованих клієнтах. And we can also experience it. І ми також можемо це переживати. You know, on the one hand, some compartmentalization, separation of things in our minds can be useful, a survival tactic. Тому що іноді така компартменталізація, тобто відокремлення певних речей у нас в головах є важливою при виживанні. On the other hand, if we are dissociating without choosing to separate ourselves from our thoughts, separate our thoughts from our feelings, for example, that's not so helpful. А з іншого боку, коли ми дисоціюємо, і це не є наш вибір відокремити наші думки від наших почуттів, то тоді це не є корисно. So I wonder what else you have seen in trauma in your clients or in colleagues or yourself in terms of cultural expressions of direct or indirect trauma that I might not have included here, because I'll stop there so Oksana can. Я би ще хотіла дуже довідатися, чи ви якісь знаєте в плані культурних традицій, які ще симптоми бувають у ваших клієнтів або у ваших колег, які я сюди не включила. Because our cultures shape the way we express everything, including our trauma. Тому що наша культура формує той спосіб, у який ми виражаємо усе, включно з травмою. I wonder if anybody has thoughts about this, if you could put them in the chat. Якщо у когось є якісь думки з цього приводу, то, будь ласка, напишіть їх у чат. No? Okay. Looking for a scapegoat. Okay. For someone to blame. Yes.
Yes, that's interesting because in some cultures, I think people are more likely to look inside for responsibility for difficulties, and in other cultures, people are more likely to look outside. Так, я думаю, що це теж цікаво, тому що в деяких культурах люди більше схильні шукати причину всередині, а в деяких культурах більше шукають причину ззовні. Okay, there's more. I'd like to like just telling- I'd like to just finish that comment if I could. Okay. I worked for many years in Rwanda, and we were told this little story. Я ще хочу закінчити свою думку. Я багато років працювала в Руанді, і нам там розказали одну історію невеличку. When a young child trips and falls, he's taught to hit the ground and say no. Наприклад, якщо та маленька дитина зашпортується і впаде, то вона починає бити землю і казати ні. The implication is, it's your fault, Earth, you tripped me. Тобто це звинувачення землі. Тобто через тебе я впав, ти мені поставила підніжку через землю. Okay, thank you. So more from the chat, Oksana. Yes, okay. Telling your loved ones about your bad state and complaining. Yes, that's not culturally limited to Ukraine. People do that here too. Я б не сказала, що це культурально обмежено Україною, і люди тут те саме роблять. Praying. All right. Praying is, for many people, a very important antidote, a way of dealing with VT and direct trauma, and very useful for many people. Молитва – це дуже поширений, дуже корисний для багатьох людей антидот від вікарної травми. Comfort of my religious beliefs has vanished. Uh-huh. Yes, so that's the spiritual disruption that I mentioned as the defining characteristic of vicarious traumatization. І це є це духовне порушення, про яке я вже згадувала, як причина безпосередньо вікарної травматизації. Let's say a bit about more about that. There's something more, one more. Okay, sorry, go ahead. Feeling your life is over after the loss of your loved ones. Yes, traumatic. Бути таким прикладом складання продуктів от в невеликої кількості, таке створення запасів нескінченних. Наталія, пишіть в чат, будь ласка. Ми домовились вибачте, на початку писати в чат. Okay, that Добре, was a вибачте. comment about reacting. Тому що в Like, нас не дуже багато часу, тож, будь ласка, чатом користуйтесь. Не почула. like hoarding things, like foodstuffs, hoarding things. So feeling like your life is over because your loved one is gone is a very natural response to traumatic bereavement, the sudden or unexpected or untimely death of a loved one. І відчуття, що у вас закінчилося життя після втрати ваших близьких, це є природня реакція на раптово, на травматичну втрату, коли раптово або внаслідок якихось насильницьких дій ви втрачаєте близьких людей. And obviously this is a very serious and very complicating thing for a therapist to endure while she or he is doing therapy, to live with this kind of loss. І, звичайно, що для терапевта це дуже теж серйозна і складна річ, яку треба витримувати під час терапії, коли маєте справу з такою втратою. About hoarding things, I'm not sure, of course, exactly what you mean, but if you're living in a place where there might not be bread tomorrow or water or toilet paper, then of course you will try to gather things for safety, for security. Я не впевнена, як на рахунок накопичування запасів, які, то, напевно, якщо у вас є, якщо ви живете в такому місці, коли ви не можете бути впевнені, що у вас завтра буде хліб чи вода, чи, наприклад, туалетний папір, це природньо робити такий запас, щоб захистити себе, свою сім'ю. Okay, I think we will take a moment now to do a little breathing
exercise. Я думаю, що зараз ми потратимо хвильку на те, щоб зробити дихальну вправу. The purpose of this is to give you some tools to regulate the physiological effects of direct and indirect trauma. І це для того, щоб ви отримали інструмент регуляції фізіологічних ефектів прямої та непрямої травми. So you're welcome to close your eyes if you'd like to, or you can look down, lower your gaze. Отже, якщо бажаєте, то можете заплющити очі або можете опустити очі вниз. And I'm going to invite you to turn your attention inward І я вас запрошую звернути свою увагу всередину себе and focus on your breath і зосередитись на своєму диханні. and breathe in through your nose slowly, І повільно вдихайте через ніс, and then slowly breathe out also through your nose. і також видихайте повільно через ніс. Now I'm going to count, but you keep breathing, please. Ви, будь ласка, продовжуйте дихати, а я рахуватиму. I'm going to count just to give you something to use if you like it. Я рахуватиму для того, щоб дати вам щось те, що ви можете використати, якщо захочете. And you can adjust the count to suit your body's needs. І ви можете пристосувати цей рахунок, щоб він відповідав потребам вашого тіла. So breathe in, 2, 3, Вдихайте 1, 2, 3. breathe out, 2, 3, 4, Видихайте. 5. And keep going, keep breathing. Продовжуйте дихати. Now, when you get to the top of the inhale, you can pause for 2. І коли ви вдихнули повністю, ви можете зробити паузу на 2. And breathe out, 2, 3, 4, 5. І видихайте. And then you can pause for 2 beats at the bottom when you're empty of breath. І коли ви вже видихнули повністю, теж можете на 2 удари зупинитися. So now I'll just count, and we won't ask Oksana to interpret after this. Я просто рахуватиму, і Оксана зараз не буде перекладати. In, 2, 3, 4, hold, 2, out, 2, 3, 4, 5, hold, 2. And do this a few times. Робіть так кілька разів And see what you notice. і зверніть увагу, що ви помічаєте. Okay, when you're ready, you can open your eyes and return. Коли будете готові, розплющте очі, повертайтеся. Anything you would like, anyone would like to share? Може, Or хтось- also any questions at this point? Може, хтось би хотів чимось поділитися або щось спитати на цьому етапі. Okay. You see that in English, Lori? I'm not reading that out to you, or should I? I think so, got it? because I can't Okay, see the okay, I chat. will. Okay, I will. Thank you. Just a second. Okay, I was surprised how fast my heart was beating. Hmm. That was one. And then it feels like, I feel like continuing breathing like that more. Good. Keep doing it. The shaking in my chest is gone, as if I lost a few kilos. Yeah, it's surprising how unaware we can become of what's going on in our own bodies. Це вражає, наскільки ми можемо втратити усвідомлення того, що відбувається в наших власних тілах. And because of the effect of mirroring, we can
reflect what is going on in our clients' bodies, and they can reflect what's going on in our bodies without any words being spoken. І завдяки ефекту віддзеркалення ми можемо віддзеркалювати те, що відбувається у тілах наших клієнтів, а клієнти можуть віддзеркалювати те, що у наших тілах, навіть не усвідомлюючи цього. So if your client is activated, you can get activated. І якщо ваш клієнт в активації, ви теж можете активуватися. So if you want to help your client slow down, you can slow your breath down. Якщо ви хочете допомогти клієнтові сповільнитись, то ви можете дихати повільніше. It helps our brains work better too when we're not activated. І це також допомагає нашому мозку краще працювати, коли ми не збуджені, не активовані. Anything else before we go on? Ще щось? My heart beats faster. So our heartbeat increases when we breathe in and decreases when we breathe out. У нас серцебиття прискорюється, коли ми вдихаємо, і сповільнюється, коли видихаємо. That's why in this, it's called square breathing, we try to make the out breath, the exhale, longer. І саме тому в цьому квадратному диханні, як його називають, ми намагаємося зробити наш видих довшим. But I also want to go back to what I said at the beginning about individual differences. Але я хочу повернутися також до того, що казала на початку, про індивідуальні відмінності. This kind of breathing doesn't work that well for me personally because it makes my heart beat faster, whether I'm breathing in or out. Мені, наприклад, такий метод не дуже допомагає, тому що в мене від нього серцебиття прискорюється, незалежно від того, чи я вдихаю, чи видихаю. So it works for most people, but not for all of us. Тобто це спрацьовує з більшістю людей, але не зі всіма. So we're going to do a couple of other exercises like this. And those of you who have bodies more like mine may find something that works better for you. І ми зробимо ще кілька вправ такого типу, і, можливо, той, у кого тіло працює так само, як моє, знайде щось для себе більш відповідне. Okay, let's talk about what contributes to vicarious traumatization. Поговоримо про те, що сприяє вікарній травматизації. I think you have the worksheet might have something about this. Let's see. Мені здається, що щось про це є на ваших робочих аркушах. Oh yeah, just a question. All right, that's okay. Corinne, do you think we could use our breakout rooms now for conversation? Каріне, може, ми б зараз розділились на кімнати для обговорення? Так, так, Okay. можемо. В мене вони готові. Sure, I have Хвилиночку. them ready. Great. Okay, so what I'm going to ask you to do, we're going to put you into small groups of maybe 3 or 4 people, and we'll give you maybe 5 or maybe 10 minutes at the most to talk about what might be contributing to your vicarious traumatization. And this can be both personal and professional. І зараз я би хотіла, щоб ви розділилися на групи по 3-4 людини і 5, максимум 10 хвилин поговорили про те, що сприяє вашій вікарній травматизації, як особистій, так і професійній. It might be something about at the individual level, about you as a person or you as a therapist. Це може на індивідуальному рівні стосуватися вас як людини або вас як терапевта. About your family, your community, Щодо вашої сім'ї, вашої громади, or your organization. It really means where you work. або організації, тобто вашої роботи, де ви працюєте, того місця. And your society. By this I mean both what is it like to be in Ukraine now, but also historically, culturally. І вашого суспільства, тобто я тут маю на увазі, що це, як це бути зараз в Україні, і не лише зараз, але й історично і культурно. So this is a conversation among the people in the group. І це є бесіда між людьми в групі. And I ask that you all agree to hold everything you hear confidential, not to be repeated to other people. І ми погоджуємось також, що все, що ви почуєте у цих групах, конфіденційно, тобто ви це не передаватимете іншим людям. And of course, it won't be recorded. І звичайно, що запису цього не буде.
Do you have any questions about what I'm asking you to do? Є якісь зараз запитання щодо того, що я вас прошу зробити? Okay. Let's go out to our small groups and we will call you back in, maybe in 10 minutes. Отже, тоді ми розходимось по групах і повертаємось через хвилин 10. Okay. All right. See you soon. Отже, до швидкої зустрічі. How, if we do not deal with our vicarious traumatization, how can that be problematic or harmful to our clients? Отже, якщо ми нічого не робимо з нашою вікарною травматизацією, то якісь проблеми і яку шкоду це може принести нашим клієнтам? Now, I mentioned some of these things when I talked about shared trauma earlier. Я трошки згадала про це, коли говорила про розділену спільну травму. And somebody actually mentioned something related to this in the chat also. І також хтось у чаті про це згадував теж. We are at risk for violating our clients' confidentiality when we feel overwhelmed. Якщо ми самі переповнені, то ми ризикуємо порушувати конфіденційність нашого клієнта. We have to do something with all of that trauma. Нам потрібно щось робити з усією цією травмою. And if we don't have professionally and personally appropriate places to deal with it, it spills out. Якщо у нас немає відповідних для цього місць, як особистих, так і професійних, тоді є ризик, що це все виллється назовні. Now, of course, it's okay for a therapist to tell her friends and family, I am really struggling. І, звичайно, що нормально, якщо терапевт каже своїм друзям і своїм рідним, наскільки йому або їй важко. But what's not okay is to say, my client told me XYZ today. Але, звичайно, що неприйнятно казати, мій клієнт сьогодні мені сказав оце, оце і це. So this is why it is so important for us to have confidential professional spaces where we can talk about what people are telling us. Тому надзвичайно важливо нам мати конфіденційні професійні простори, де ми можемо ділитися тим, що люди нам розповідають. Peer consultation or professional consultation of some sort, consultation groups, supervision groups, very important for our well-being and for our clients' well-being. І тому для добробуту як нас самих, так і наших клієнтів дуже важливі консультативні групи, тобто інтервізійні групи, професійні консультативні групи супервізії. If we're not dealing with our own VT, we can also make errors, mistakes in our therapies. Якщо ми не працюватимемо з власною вікарною травмою, тоді ми і в своїй терапії помилятимемось. We might be following what's the thread of the part of the conversation that's meaningful, central to us rather than to the client. І ми тоді можемо йти в нашій бесіді, в наших розмовах із клієнтом за тією лінією, яка важливіша для нас, а не для клієнта. We might start giving advice rather than helping clients develop their own resources. І замість того, щоб допомагати клієнтам розвивати власні ресурси, ми можемо почати давати поради. Now, sometimes people want advice. Sometimes people ask for advice. Okay. Іноді людям потрібні поради, іноді вони їх просять. Ну, гаразд. But I think our job as therapists is to help people come to a place over time where they can solve their own problems. Але я гадаю, що наше завдання як терапевта – це допомогти людині прийти у таке місце, у якому вона матиме змогу розв'язати власні проблеми. We might, as therapists who have vicarious traumatization that we're not aware of or not dealing with, we might forget important material. І якщо ми, як терапевти, маємо вікарну травматизацію, але ми її не усвідомлюємо або нічого з нею не робимо, то ми можемо забувати також важливий матеріал. So the client tells you something very important to him, and the next week you can't remember it.
Наприклад, клієнти розповідають вам про себе дуже щось важливе, а наступного тижня ви вже цього не пам'ятаєте. Now, of course, this can also happen to you, like me, just because you're getting older. Звичайно, що це може ставатися з вами, як зі мною, коли ви робитеся старші. But that's not what I'm talking about now. I'm talking about our need to not know. Але зараз я говорю не про це. Зараз я говорю про нашу внутрішню потребу не знати чогось. Also, I think when we're doing trauma therapy, there are always complex dynamics or patterns at play in the therapies. І якщо ми говоримо про травматерапію, то часто має місце складна динаміка у терапії, складні процеси. The dynamic or pattern, I can say, of victim, harm doer, and bystander is always present. Завжди є паттерн жертви, кривдника і свідка або спостерігача. Because this is the pattern of violence and victimization. Тому що це є паттерн насильства і віктимізації. There's the person who's doing the harm, or the person or the group who's doing the harm, the person who's being harmed, and the people who are observing. Тобто завжди є людина або люди, які чинять шкоду, той, хто страждає від цієї шкоди, і людина або група людей, які за цим спостерігають. And that pattern is from the time that the bad stuff happened. І це той самий паттерн, який мав місце тоді, коли відбулося щось погане. And it's also present now, today, І він зараз присутній також. out in the world, in the client's life, and in the therapy room. Як у зовнішньому, повсякденному житті клієнта, так і в терапевтичному сеттингу. And if we are not dealing with our own both direct and indirect trauma, we can easily miss that, not see it, not recognize it. Якщо ми не даємо ради своїй як прямій, так і непрямій травматизації, то ми дуже легко можемо це випустити з уваги. And the last thing I'll say about how our unaddressed VT could harm our clients is this. І останнє, що я хочу сказати щодо того, яким чином наша неопрацьована вікарна травматизація може нанести шкоду іншим. Sometimes clients are involved in morally questionable or complex behaviors or relationships. Іноді наші клієнти беруть участь у якихось морально сумнівних стосунках або поведінці. They're doing things or considering doing things that can create harm for other people. Наприклад, вони роблять або думають зробити щось таке, що зашкодить іншим людям. Our own VT can blind us to this. We just might not see it. А наша власна вікарна травматизація може зробити нас сліпими до цього, і ми цього не помічатимемо. Or we might feel too overwhelmed to deal with it because it's not easy. Або ми можемо самі бути занадто переповненими і приголомшеними, щоб дати цьому раду, тому що це нелегко. Okay, I am going to stop here. And well, I promised you a break at 1:15. It's 1:15. So I think we'll take a break for 10 minutes. When you come back, I'll take questions if you have them. Отже, я вам обіцяла перерву через годину 15, зараз вона буде, і коли ви повернетесь, якщо у вас будуть запитання, то ми на них дамо відповідь. Okay, so we'll see you in 10. Отже, за 10 хвилин зустрінемось. All right. Before we move to the next section on what we do about it, let's have a little time for questions. Перш ніж ми перейдемо до наступної секції, можливо, трошки займемося запитанням. I'm sorry, I'm not actually leaving. Okay. Nothing in the chat so far. Okay.
Okay, if we have no questions or comments, we'll continue. І якщо немає запитань чи коментарів, то продовжимо. Let's wait a bit because it's take time to just print it. Maybe somebody writing Okay. a question. Схоже, нема. Let's continue. Okay. No questions so far. Okay. All right, so now you are completely disheartened and dispirited now that you know in great detail the harms this work can cause to you. Отже, ви всі зараз занепали духом після того, як почули про всю шкоду, яку вікарна травматизація може нанести вам і пацієнтам. So now we're going to spend the rest of our time talking about what you can do about it, giving you hope and agency, the possibility of being active. І тепер ми поговоримо про те, що ми можемо зробити з вікарною травматизацією, які ми можемо мати важелі впливу на неї, і як собі можна дати якісь можливості в руки. There's a question in the chat. How can we arrange to help each other with VT? This is a fabulous question. Чудове запитання. Actually, let's continue, and I think the answer to that question will emerge, and if it doesn't, please ask again later. Отже, продовжимо. Я сподіваюся, що з'явиться відповідь на це запитання. Якщо ні, то прошу ще раз його повторити. But this is such a great way of thinking about it, this question, because it implies connection, which we see here. І це дуже гарний спосіб думати над цим питанням, тому що він несе вже в собі зв'язок між нами. So these three principles, awareness, balance, and connection, are at the heart of what we can do about vicarious traumatization. Отже, у нас є три таких аспекти: усвідомлення, баланс і зв'язок, які стосуються того, як ми можемо допомогти при вікарній травматизації. We have to be aware of how the work is affecting us and what is contributing to our VT. Тобто ми повинні усвідомлювати, яким чином наша робота впливає на нас і що ще сприяє нашій вікарній травмі. We have to strive for balance in all aspects of our lives, our work and personal lives. Тому нам потрібно прагнути рівноваги і балансу в нашому житті між нашою роботою і особистим життям. And we have to try to connect with our own bodies, our own feeling states. І нам треба мати зв'язок з нашими тілами, також з нашими станами почуттів. Connect with each other. І між собою також мати зв'язок. And connect with whatever it is that gives our lives meaning. І також встановити зв'язок з усім тим, що дає сенс нашому життю. So let's get more specific. Отже, більш конкретно поговоримо про це. First of all, I will probably say this again. All of the stress management techniques that you know, you should use, draw upon and use. Перш за все, всі системи подолання стресу, які вам знайомі, ви повинні їх залучати і користуватися ними. But what can we do that's specific to vicarious traumatization? Але що конкретно ми можемо зробити, що є специфічне для вікарної травматизації? Well, let's start with the second item here. Identify and address your signs and symptoms. Почнемо з другого пункту. Визначити та опрацювати власні ознаки та симптоми. So this is part of why I gave you this worksheet, so you can write notes for yourself on what your VT looks like right now. І тому саме ми вам надали цей робочий аркуш, щоб ви могли встановити, яким саме чином який саме вигляд має ваша власна вікарна травматизація в цей момент. Once you know that, you can figure out, well, what's creating that? What's creating the feeling that I'm disconnected from other people or the overwhelm in my life? What specifically is contributing to each sign, each symptom?
І коли ви встановите свої ознаки і симптоми, тоді ви можете простежити, що саме створює, скажімо, вашу втрату зв'язку або ваше приголомшення від усього цього, і що йому сприяє. Then you can create for yourself a treatment plan, just as you would for your clients. А потім ви можете скласти план лікування для себе, такий самий, як для своїх клієнтів. It's the same process, right? What's the problem? What's contributing to it? And what can we do about it? Тобто це той самий процес. Яка проблема, що їй сприяє і що з нею можна зробити. And that treatment plan has to be specific and realistic. І цей план лікування повинен бути конкретним і реалістичним. What's most important, in terms of priorities, what's most important and what is it that I can most likely, realistically do? То що є найважливіше і що мені вдасться найбільш імовірно і найбільш реалістично зробити? And then what are the obstacles? What gets in the way of my doing these terrific things I know I should do? А також, які в нас є перешкоди, що саме не дає мені зробити усі ці чудові речі, які я могла б зробити або міг. So what can we do about prevention? Отже, що ми можемо зробити задля профілактики? These, I call them resilience-enhancing behaviors. Це є, я називаю це поведінка, яка підвищує особисту стійкість. These are behaviors that we actually have research that tells us this will help. This will help us strengthen our core, our psychological and spiritual core, not necessarily our physical core. І це є методи, щодо яких дослідження показали, що вони допомагають зміцнити наше ядро внутрішнє, духовне і емоційне, і не обов'язково фізичне. I know that getting enough sleep is not necessarily easy, especially when you're under a lot of pressure. І я знаю, що достатньо висипатися не так легко, особливо якщо на вас є значний тиск. But I think it's the foundation of doing okay in life. Але я вважаю, що це є основа всілякого життєвого благополуччя. So whatever you can do to improve your sleep, it's worth trying. І тому, все, що ви можете зробити для покращення свого сну, варто це спробувати. Next, what is called self-efficacy. Наступне – це самоефективність. And here it means knowing what to do, how to be a good trauma therapist, having basic competence in your field. І це є володіння базовими компетентностями у вашій сфері діяльності, тобто знати, що таке бути хорошим терапевтом. So, this is one little sentence on a slide, but it's a huge request. Тобто це є лише маленьке речення на слайді, але це є величезний запит. It means we have to be constantly in learning mode. Тобто ми повинні постійно бути у режимі навчання. Participating in webinars, as you're doing today or others in this series, reading, talking to colleagues, increasing your understanding of trauma. Тобто ми повинні брати участь у вебінарах, як ви це робите сьогодні, розмовляти з колегами, ділитися досвідом, читати з цього приводу літературу. And through that process, and I think also through supervised practice, increasing your confidence. І за допомогою цих процесів, а також за допомогою практики під супервізією, збільшувати власну впевненість у собі. So what does this all have to do with vicarious traumatization? Отже, що це все має спільного з вікарною травматизацією? If we are good at our jobs, if we feel like we actually are helping people, the work will not overwhelm us so much. Якщо ми знатимемо, що ми справді добре робимо свою роботу і допомагаємо людям, то тоді ця робота нас так сильно не приголомшуватиме. We also need support from colleagues in our professional lives and from the people in our personal lives, friends and family.
І нам потрібна професійна підтримка від наших колег, а також особиста підтримка від друзів і рідних. And I want to just say a word about community, which is different from lots of individual relationships. І також я хочу сказати про спільноту, і це також сильно відрізняється від більшості індивідуальних стосунків. A community I think of as a group of people who share values and who know and get to understand and value one another. Тобто це є спільнота, це є група людей, які мають спільні цінності і які знають, розуміють і цінують одне одного. So, for example, I have a small professional community. In fact, 2 of the people in that community are here in this webinar today. У мене є своя невеличка професійна спільнота, і 2 учасниць цієї спільноти є сьогодні з нами тут. This is a group of 8 trauma therapists. We meet online every other week. Це є група з 8 травматерапевтів, ми щодва тижні зустрічаємось онлайн. And we talk about whatever mostly professional issues are important for us at the moment. І ми обговорюємо професійні проблеми, які для нас найважливіші у цей момент. But we also talk enough about our personal lives so that we really understand each other, where each of us is coming from, what's important now. Але також ми говоримо і про наші особисті життя, щоб зрозуміти один одного і знати, де ми, на чому кожен з нас зараз стоїть. You can make communities like this in your personal life too. Можна зробити такі самі спільноти і в особистому житті. You know, some of you belong to a faith community or a geographic, like a neighborhood type community. Тому що дехто з вас перебуває у спільнотах за власною вірою або географічно, тобто ви по сусідству живете. A place where if you are having a bad day, somebody might even show up at your door with a box of cookies. Тобто, якщо у вас поганий день, то навіть хтось може прийти до вас додому і принести печиво. And if not cookies, at least you know there are people who will notice if you're in trouble. І якщо навіть не печиво, то принаймні ви знатимете, що є люди, які помітять, якщо у вас проблеми. Let's see, I'll go down next to the practice of gratitude. Отже, я піду до наступних 2 пунктів. Це практикування вдячності. And by this, I simply mean it's so easy to forget that however badly things are going, there are things we can be grateful for. Під цим мається на увазі просто те, що дуже легко буває забувати, якщо щось не так, про ті речі, за які слід бути вдячними. Можна бути вдячним. I like to take a little time, very little time every day, to think of how beautiful nature is. For me, this is very calming. Наприклад, можна небагато часу витратити щодня для того, щоб подивитися, яка гарна природа, і мене особисто це дуже заспокоює. And meaning and purpose, I think, come about in different ways for everybody. І стосовно сенсу та мети, кожна з ці моменти для всіх людей різні. For some, it's our work that gives us meaning. Для деяких смисл і сенс є у роботі, яку ми робимо. For others, it's maybe our families. Для когось сенс є у сім'ї. Or a relationship with God or another higher power. Або стосунки з Богом, або іншою вищою силою. But whatever it is, if we don't have that, it's very difficult to endure difficult times. Але якщо у нас цього немає, то надзвичайно складно переживати важкі часи. Are there things in the chat I should be paying attention to? Є щось таке у чаті, на що треба звернути увагу? No, just Karine translated what was written before about helping each other in VT. Okay. So
let's talk a little bit about addressing specific signs and symptoms. І поговоримо трошки про те, що нам робити з конкретними ознаками та симптомами травм. You know, when we first started writing and teaching about vicarious traumatization in the early 1990s, Коли ми вперше почали писати і працювати з вікарною травматизацією, це було на початку 90-х років, there was kind of the idea was relax, take a break, take some time off, take a walk. то ідея була така основна: розслабтеся, зробіть перерву, візьміть відпустку, прогуляйтеся. These things are very, very important. Ці речі дуже є важливі. And they're not specific to the signs and symptoms of vicarious traumatization. Але вони не стосуються, не специфічно спрямовані на ознаки і симптоми вікарної травми. So that's the foundation. Taking a break is very important. But let's look at how we address some of the specific signs or symptoms of VT. Тобто це справді важливо робити перерви, але гляньмо на те, як ми працюємо з конкретними ознаками і симптомами вікарної травми. If I'm having intrusive imagery, thoughts of my clients' stories, Якщо у мене з'являються інтрузивні образи з історії моїх клієнтів, that's a PTSD symptom. I need a trauma, a PTSD intervention. це є симптом ПТСР, і мені потрібна травмотерапевтична інтервенція. A colleague of mine was working toward her EMDR, eye movement desensitization and reprocessing certification many years ago. Одна з моїх колег багато років тому проходила сертифікацію у методі ЕМДР, And she needed to practice on people. їй треба було тренуватися на пацієнтах. So she knew I had just come back from Rwanda where I'd been working. І вона знала, що я щойно повернулася з Руанди, де я працювала. And she asked me, so can I practice on you? Do you have anything from your trip to Rwanda that we could work on together? І вона тоді спитала, чи я можу на тобі потренуватися, чи є щось в тебе таке з твоєї подорожі до Руанди, над чим ми разом могли б попрацювати. Well, yes, I did. І так було. So we spent about an hour or maybe an hour and a half together. And in an EMDR session, Отже, ми провели з нею разом годину чи півтори і на сесії ЕМДР. and we were working on something that someone there in Rwanda had told me about how he had survived the genocide. I won't tell you all the details. Я не буду вам розповідати деталі, але ми працювали над чимось таким, що мені розповіли люди з Руанди, якась людина з Руанди, як їй вдалося пережити геноцид. And this was very much coming back to me again and again, the images and all kinds of sensations related to it. І до мене це все поверталося і поверталося, ці образи і пов'язані з ними відчуття. So after this hour and a half with my colleague, the intrusions ended. I didn't forget the story, but it wasn't intruding on my consciousness. І після того, як я півтори години попрацювала з моєю колегою, то у мене припинилися інтрузії. Тобто я далі пам'ятала цю інформацію, але вона вже перестала таким чином втручатися в мою свідомість. So this is an example of finding your own trauma intervention for intrusive symptoms that come from your work. І це є приклад знаходження власної терапевтичної інтервенції для того, щоб подолати ті симптоми, які походять від вашої роботи. As I've been saying, connecting or reconnecting with your body is very important. Також дуже важливо, як я вже казала, встановлення зв'язку або відновлення зв'язку з тілом. Because sometimes in response to too much trauma material, we disconnect. Our minds and our bodies become disconnected.
Тому що іноді у відповідь на занадто велику кількість травматичного матеріалу ми втрачаємо зв'язок, або в наші тіла втрачають зв'язок із нашим розумом. And our emotions live in our bodies. І таким чином наші емоції починають жити у наших тілах. And the connection between the body and the emotions is the breath. А зв'язком між нашим тілом і нашими емоціями є наше дихання. All right. So if we're disconnected, it's not good for us. Again, short term, it's a choice. I need to disconnect in order to hear this trauma story. Fine. Якщо ми надовго втрачаємо цей зв'язок, то для нас це не добре. Якщо це наш вибір на короткий час, таким чином від'єднатися, щоб вислухати травматичну історію, тоді так. But if you don't put all the pieces back together, then all the trauma material will build up and build up. Але якщо ви потім не складаєте назад ці шматочки, не об'єднуєте, то тоді цей травматичний матеріал нагромаджуватиметься і нагромаджуватиметься. Also, it's not ideal for your client for you to be disconnected. We want to be connected while still maintaining our professional stance, position. Також це не є добре для ваших клієнтів, якщо ви будете від'єднані весь час. Для того, щоб ви утримували свою терапевтичну позицію, то треба мати цей зв'язок. So here I want to emphasize the importance of choice and control. І тут я хочу наголосити на важливості вибору і контролю. It's different to say, I need to step back here to get through this, than to just have the disconnection happen automatically. That's different. І є різниця між тим, що ви хочете на секунду відступити для того, щоб від'єднатися, і між тим, коли це стається автоматично поза вашою волею. Using our coping skills, it just means doing all of the stuff you know how to do to take care of yourself. Тобто, якщо ви використовуєте свої навички подолання, це означає, що ви робите все, що вам потрібно для того, щоб подбати про себе. Sorry, I have to plug in my computer or we will all... Хвильку я включу комп'ютер. So this means getting enough sleep. I'll just speak for myself. Exercising every day, trying to eat well. І це означає, я, якщо зараз про себе кажу, достатньо спати, фізична активність щоденно, також правильно харчуватися. Spending time with your cat, if you're a cat lover, or your dog. Проводити час з домашніми улюбленцями, з собаками або з котами, кого ви любите. Spending time with your family, although that's not always a relaxing experience. І також проводити час з рідними, хоча це не завжди розслаблювальний досвід. But trying to find ways to create small moments of pleasure and joy and relaxation in your daily life and in your weekly life. Тобто знайти час для того, щоб знайти час для приємних розслаблюючих моментів у своєму щоденному житті, щотижневому житті. Let's see some things in the chat about things you do to address your vicarious traumatization, your signs and symptoms. Може, хтось захоче написати в чаті, що ви робите для того, щоб дати раду своїм ознакам і симптомам вікарної травми. Singing. Singing, I love that, because it's about your body too, right? And your spirit. Чудово. Тому що це стосується як духу, так і тіла. I play in the orchestra. Wonderful. Tai Chi. I write my books. And some of these are practices that bring you in contact with other people.
Це є деякі практики, які які сприяють вашому контакту, зв'язку з іншими людьми. I walk in my garden and admire flowers, Yes. giving myself time with a friend. I work in an intervision group. I take part in a professional movie club, and I help people at church. Okay, so some of these are spiritual practices too, right? Тобто деякі з цих це є духовні практики. Йога, swimming pool, knitting. Mhm, mhm. All right, let's also talk about what we can do at work that will help. Говоримо також про те, що ми можемо робити на роботі. When I say where do we focus, I'm thinking about focusing on the here and now. І де ми зосереджуємось на чому? Зосереджуємося на тут і тепер, Staying connected to your own feelings so you know what's going on for yourself. залишаємось на зв'язку з власними почуттями, щоб ми знали, що з нами відбувається. Focusing on your client's resilience, on your client's strengths. Зосереджуємось також на стресостійкості і силі наших клієнтів. And regulating your emotions through your breath. I'm going to keep saying that. А також регулюємо свої емоції через дихання. Я весь час це повторюю. Let's do it together right now. Just a short one. Зробимо це зараз прямо вже коротенько. If you want to, you can put your hands in your lap, on your legs, Якщо хочете, покладіть руки на ноги собі на коліна. and you can close your eyes or not. Можете заплющити очі або ні. And now just notice your breath. Don't try to control it. І зверніть увагу на своє дихання, не намагайтеся його контролювати. And notice the temperature of the air on your skin. І також зверніть увагу на температуру повітря на вашій шкірі. I love cats, so I like to imagine my cat on my lap. Я люблю котів, і тому мені подобається уявляти, що моя кішка у мене на колінах. She's purring. І вона муркає. So for those of you like me who find that the controlled breathing activates your body, was this a different experience for you or for anyone? How was it? Just Скажіть, take будь a moment. ласка, для тих, кого теж дихання активує, так як мене, чи це були якісь інші переживання для вас? It calms me down. Having that cat on my lap always calms me down. I mean, the imaginary cat. Мене завжди заспокоює, коли я уявляю цю кицьку на колінах у себе. Okay. And then I think identifying what else you need to learn to work more effectively with your clients is very important. І також довідатись, що ви ще можете зробити для того, щоб більш ефективно працювати з вашими клієнтами, це дуже важливо. Okay. So let's talk about addressing your contributing factors. Також поговоримо про роботу з факторами, які сприяють травматизації. On your worksheet, maybe you wrote down at number 2 what might be contributing. Може, ви написали на своєму робочому аркуші у пункті 2, що може сприяти вікарній травматизації. So what can I do about that? What can I do if there are too many trauma stories and they're too much for me? What can I do about that? Що мені робити, якщо в нас є забагато травматичних історій, і для мене це вже занадто? Що можна з цим зробити?
Okay, so maybe you're not going to tell your clients, okay, it's Thursday, no trauma stories today, right? You're not going to do that. Тобто ви ж не можете сказати своєму клієнтові, вже четвер, ніяких більше травматичних історій. People are coming to you because they need to tell you what's going on in their lives. Тому що люди приходять до вас, бо мають потребу розповісти вам, що в них в житті відбувається. So on a day when it's feeling like too much for me, I need to shore up my resources and find ways to diminish, lessen the challenges. І якщо в якийсь певний день ми бачимо, що для нас вже занадто багато, то нам треба тоді знайти спосіб полегшити собі ці завдання. So this is going to be the day when I feel overwhelmed. It's going to be the day, okay, I will make myself that special cup of coffee this morning with extra milk. Ну, тобто, якщо це той день, коли ви вже занадто переповнені цим усім, то ви думаєте, що це буде особливий день, скажімо, я зроблю собі особливу чашку кави з додатковим молоком. I will take a break between clients and go for a walk outside, even for 5 minutes. Я в перерві між своїми клієнтами вийду погуляти на вулиці, навіть якщо це буде лише 5 хвилин. I will call a friend during my lunch break just to say hello. Я під час обідньої перерви подзвоню другові або подрузі просто привітатися. So, in other words, I'm thinking about the things that make me stronger, and I'm increasing them on this particularly tough day. І я подумаю про ті речі, які роблять мене сильнішою, і я підкріплю їх у цей конкретний складний день. And what about the client material? Okay, it's coming. They're telling me tough stories. That's how this is. А що стосовно матеріалу клієнтів? Вони приходять, вони розповідають мені усі ці важкі історії, так воно є. But maybe I can suggest during the session, let's just take a minute to breathe together. Але, можливо, я під час сесії можу запропонувати їм трошки подихати разом. Or I noticed when you were telling me that you also mentioned that you reached out to your friend during that tough thing that happened. Або, наприклад, сказати, я зауважила, коли ви мені про це розповідали, то ви також звернулися до свого друга або подруги, коли це все сталося. So looking to emphasize or heighten client resilience. І таким чином ми шукаємо способу підкреслити або посилити стресостійкість клієнта. Noticing with the client what she or he did that helped. Тобто разом з клієнтами звернути увагу на те, що вони зробили з такого, що їм допомогло. Or maybe I'll decide, you know, this is so tough right now. I need a consultation. I'm going to call a colleague and set up a time to talk. Або, наприклад, ми можемо подумати, це занадто складно, мені потрібна консультація, я подзвоню колезі, щоб поговорити. The psychologist John Allen has this notion of 10%. What would make it 10% better? Психолог Джон Аллен має таке поняття 10%. Тобто, що ми можемо зробити, щоб покращити ситуацію на 10%? Let's see, what else? Addressing alien exposure, creating balance, managing empathy. Okay. Anything else here that you would like me to elaborate on? Хочете, щоб я щось розшифрувала ще з наведеного тут, більш детально розповіла? Оксан, може manage empathy and identification? Керування емпатією та ідентифікацією, мені здається, це важливим Irina thinks it's провести important. розмеження The між last Okay, цими one. поняттями. the last one. So I'm trying to think of the name of these researchers who did this work. Я Some намагаюся згадати прізвища тих дослідників, які над цим працювали над цією there темою. are two ways of being with, empathizing with your client. Є два способи висловлювання емпатії і перебування з клієнтами.
Okay, probably more than two ways, but these guys, Harrison and colleagues, did this research. Можливо, більше, ніж два способи, але цей дослідник Гаррісон з колегами провели такі дослідження. When your client is telling you about something bad that happened to him or her, Якщо ваш клієнт розповідає вам про щось погане, що з ним сталося, you can imagine it as if it were happening to you, to yourself, ви можете уявити це так, ніби це стається з вами, or you can imagine it as it would have happened to your client. або можете уявити, як це стається з клієнтом. If you keep in mind that this happened to my client, you will have an easier time of it than if you're experiencing it as if it were happening to you. І якщо ви пам'ятатимете про те, що це сталося з клієнтом, то вам буде легше з цим, ніж якби ви собі уявляли, що це сталося з вами. What Harrison and colleagues found was that when people entered into the experience as though it were their own experience, it created a certain deadening or demobilization. Гаррісон з колегами виявили, що якщо людина ставилась до того, що сталося з іншою людиною, так ніби це сталося і з нею, то це викликало певне змертвіння всередині, якусь десенсибілізацію. When they could hear this story and keep in mind that this happened to their client, they were moved to help, to be active. А якщо вони слухали цю історію і переживали її так, що вона сталася з клієнтом, а не з ними, то тоді у них було спонукання допомогти. And being victimized, being violated is often about a loss of control. І коли над вами чинять насильство, коли з вас роблять жертву, то це часто стосується втрати контролю. So we're in more trouble psychologically if we feel passive and we can't do anything, we can't help. Тобто психологічно у нас більше труднощів, якщо ми почуваємо себе пасивними і не можемо нічого зробити, ніяк допомогти. We want to, in our trauma therapies, help to restore agency to our clients. We want them to again be active participants in their lives and in their recovery. І ми хочемо, як терапевти, відновити здатність до дії наших клієнтів, і щоб вони знову стали активними учасниками свого життя і свого видужання. And the same is true for us as therapists. І це саме справджується щодо нас, як щодо терапевтів. This is why it's important that we feel competent and confident so that we can help, so that we overcome helplessness and passivity. І тому важливо нам, як терапевтам, почуватися компетентними і впевненими, щоб ми могли перемогти безпорадність і пасивність. Any other comments or questions? Ще якісь запитання або коментарі? Оксана, перекладіть, будь ласка, Лорі, просили розтлумачити, обмежити вплив. Що Окей. це означає? Could you please elaborate on limiting exposure? Okay. So in consultation, when you're talking to colleagues about your work, you don't always have to report all of what your client said to you. Якщо ви на консультації, ви розповідаєте своїм колегам про свою терапію, то ви не обов'язково повинні їм переказувати все, що вам розповіли ваші клієнти. So just as I said to you a few minutes ago about this experience I had in Rwanda, I didn't tell you the details of what this gentleman said to me. Як щойно я вам розповідала про свій досвід у Руанді, то я не розповіла вам подробиць того, що цей пан мені розповідав. I told you about my experience, and that was in order to protect you from too much trauma material. І я вам розповіла про свій власний досвід, і це було зроблено для того, щоб захистити вас від занадто великої кількості травматичного матеріалу. Okay, that's the easy part, right? In consultation or in learning environments. Тобто це є легко в консультації або в навчальному середовищі. How do we limit exposure in therapies? А яким чином нам обмежити такий вплив під час терапії? Sometimes it's really important for clients to tell us exactly what happened.
Іноді надзвичайно важливо, щоб клієнти розповіли нам точно саме те, що відбулося. But I think we have to pay attention to, is it important for this client to tell me these details today, or am I pursuing those details today? Але також треба звертати увагу на те, чи справді важливо цьому клієнту розповісти нам ці деталі сьогодні, чи виходить так, що ми самі сьогодні женемося за цими деталями, хочемо їх довідатись. Maybe this is not a day in which I can or should pursue trauma material. Можливо, сьогодні не є той день, коли я можу, або коли мені слід отримати цей травматичний матеріал. So, you know, maybe it has to happen. That's where the client is in her therapy and she needs to tell the story. Можливо, це має статися, можливо, клієнт перебуває на такому етапі у терапії і потребує розповісти цю історію. So if you see this coming, if you know, well, the next session she's going to tell me something really hard and painful that happened. І якщо ви бачите, що це наближається, якщо ви відчуваєте, що на наступній сесії клієнт розповість вам щось таке дуже складне і болюче, що з ним сталося або з нею, You can prepare yourself. You can build up your inner resources. тоді ви можете підготуватися і набудувати власні внутрішні ресурси. And also, I think that this item connects with the one after it about balance. If you can, I'm sorry, Oksana. І, напевно, це також з'єднує вас з чимось таким пов'язаним з рівновагою. If you have different types of work that you can do, then it helps to mix up your schedule a bit. Якщо у вас є різні типи робіт, які ви виконуєте, то це може трошки перемішатися у вашій, трошки розбавити ваш робочий графік. If you teach, or someone mentioned writing, if you consult, this is helpful to mix this in with psychotherapy. Якщо ви навчаєте, якщо ви пишете або консультуєте, то корисно змішувати це з терапією. And if you have control over your schedule, maybe you put your toughest clients not all on the same day, if you can do that. І якщо у вас є певний контроль над власним графіком, то ви можете собі не призначати на один день усіх своїх найважчих клієнтів. So sometimes it just happens. Your client comes in and he needs to tell you this terrible thing just happened and here it is. Тому що іноді це може просто ставатися, клієнт прийде і скаже, сталося от така і така жахлива річ, і ось вам. So here I would say, try to stay connected to your client, to yourself and to your client. І тут потрібно намагатися залишатися у зв'язку з собою і своїм клієнтом. So the client is telling you, blah, 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 blah. You can say, okay, let's pause and take a few breaths together. Якщо, наприклад, клієнт говорить і говорить, ви можете сказати, добре, зупинімося і зараз подихаємо разом трошки. How are you doing? You can say, after a couple breaths, how are you doing? І після кількох вдихів ви можете спитати, як зараз справи. Because the client also needs to self-regulate, well, to regulate herself with your help. Тому що клієнт також потребує саморегуляції з вашою допомогою. So you need to have an imaginary or an internal strong warrior matriarch in the session with you. Тобто вам потрібно мати свого уявного або внутрішнього такого воїна, матріарха всередині. Okay, we can do this. We're here together. I'm right with you. That is spirit, language and a spirit that will help your client and will help you. Тобто ми це можемо зробити, ми тут разом, я вам допоможу. Це є такі формулювання, які можуть допомогти вашому клієнтові і вам. Okay. All right. So what can you do if you are in independent or private practice? Отже, що ви можете зробити, якщо ви, наприклад, є в незалежній або приватній практиці? I think the only item here, find coverage for time off. I'll mention that one.
Я вже казала, знайдіть забезпечення за вихідні і відпустки, я вже це згадувала. You know, everybody needs a break, and some people cover for themselves. You take time off, but you have your phone with you. І кожному потрібна перерва. Деякі люди самі себе заміщають, тобто вони йдуть у відпустку, але беруть з собою телефон. And sometimes it's easier that way than trying to arrange coverage for your clients. І іноді так легше, ніж знайти собі заміну для ваших клієнтів. But I just invite you to notice, to be aware when you do that, what is it like for you? Але я просто запрошую вас звертати увагу і усвідомлювати те, що якщо ви так робите, як це для вас є. Do you feel like you really are not working, or do you feel like the telephone is a constant reminder, even if it doesn't ring? Чи ви справді відчуваєте, що ви в цей час не працюєте, чи телефон служить постійним нагадуванням, навіть коли не дзвонить? So individual differences, right? What works for you and what works for you now? Тобто є індивідуальні відмінності, що для вас спрацьовує, ну, тобто що вам допомагає і що вам допомагає зараз. And in terms of organizations, if you work in an agency or an organization, І що стосується організації, якщо ви працюєте в агентствах або в організаціях, there are things that organizations that serve trauma survivors can do to support therapists and through that support therapies. і організації такі можуть певним чином підтримувати терапевтів і через терапевтів вже опосередковано підтримувати пацієнтів. So some structural possibilities are to develop work teams so that people are connected to a small group of providers. Тобто структурно можна створювати такі команди, коли люди мають зв'язок із невеликою групою професіоналів. To fight the isolation, and also because now you have a colleague you can chat with when you need to consult or talk. Щоб боротися з ізоляцією, і тепер у вас з'являється колега, з якими ви можете проконсультуватися або просто поговорити. Organizations can also provide regular structured forums to discuss how the work is affecting the therapists, the workers. Також організації можуть надавати регулярно структурні певні форми, за якими відмічати, яким чином травматизація впливає на працівників. I, along with some colleagues, I co-founded a trauma-focused organization in the late 1980s. І я разом з колегами заснувала травмофокусовану організацію в кінці 80-х років. And in that organization, as part of it, we had a regular weekly meeting that we called Feelings Time. І в цій організації у нас були регулярні щотижневі зустрічі, які ми називали часом для почуттів. This was a place to talk exclusively about how the work was affecting us. І це було місце, де ми могли говорити винятково про те, яким чином наша робота на нас впливає. And it was very useful to us. We also had separately, we had case conferences and seminars where we learned things about trauma, but this was its own meeting. І це для нас було корисно. У нас були окремо конференції, клініко-казуїстичні і семінари, де ми обговорювали випадки, але це було конкретно для нас підтримка. Organizations can also support sustainable caseloads, so caseloads that are not too huge. Також організації можуть підтримувати таке навантаження на терапевтів, яке вони здатні витримати, щоб воно не було занадто високим. In terms of policies, now these may be culturally specific, so I can tell you what I can see that could be useful here. I don't know if it applies to your context. Політика може бути також культурально специфічна. Я вам можу розповісти, що у нас є тут, і чи це, не знаю, чи це підійде, буде відповідним повністю для вашого контексту. Here in the US, it's a big problem that a lot of trauma organizations that serve trauma survivors don't give their staff very much time off.
В Сполучених Штатах існує така проблема, що організації, де працюють терапевти, травматерапевти, вони не дають своїм терапевтам достатньо часу на вихідні для відпочинку. or access to their own mental health services. Або доступу до власних послуг з охорони психічного здоров'я. So organizations can structure their policies so that people have enough time off and have access to mental health care for themselves. І тому такі організації можуть структурувати свою політику так, щоб їхні працівники мали достатньо часу для відпочинку, і також, щоб їм було доступне власні послуги з охорони психічного здоров'я. Ideally, they would also offer flexible work hours, but again, this is not done very often. І в ідеалі, звичайно, це було, щоб вони пропонували гнучкий графік роботи, але це не так часто можна зреалізувати на практиці. Again, I'm focusing on choice and control. How can organizations provide staff with choice and control? Також я зосереджуюсь на виборі і контролі, яким чином організації можуть надати своїм працівникам відчуття контролю і право вибору. In terms of practices in organizations, just naming vicarious traumatization, that it exists and that it will affect people, is really important. В плані практики надзвичайно важливо просто вказати на те, що існує вікарна травматизація і яким чином вона може впливати на людей. Це сама по собі вже буде дуже важливо. If we as therapists feel like we have to present ourselves as tough, the work doesn't affect me, that's a terrible setup for us and for our clients. Якщо, наприклад, ми як терапевти себе представляємо як такими дуже міцними, що ця робота не впливає на нас, то це надзвичайно нехороша ситуація як для нас, так і для наших клієнтів. All right, let's take a little pause for, actually, no, you know what we'll do? I think we're going to go back to our Zoom rooms. Let's do that Я in our думаю, breakout rooms. що зараз ми перейдемо знову у наші кімнати зумові. What I'd like to ask you to do there is to identify some things you can do. I'm looking for my worksheet here. Я б хотіла, щоб ви встановили певні речі, які ви можете зробити. Я тут зараз шукаю робочий аркуш. So, what can you do personally to address your own vicarious traumatization? Що ви можете особисто зробити, щоб попрацювати з власною вікарною травматизацією? What can you do in your personal life and what can you do in your professional life? Що ви можете зробити в своєму особистому і в своєму професійному житті? What can you do as an individual and what can you do collectively with other people? Що ви можете зробити як окрема людина, як індивід і в колективі з іншими людьми? And we'll give you 10 minutes for this conversation. І ми на цю розмову вам дамо 10 хвилин. And if you feel like it, it's also really valuable to identify obstacles. What will get in the way of these great plans? І також, якщо захочете, ви можете визначити перешкоди, тобто, що може стати на заваді цим чудовим планом. All right, so you're going into your small groups, you're going to discuss things you can do and what might get in the way. Отже, зараз ви переходите в малі групи і обговорюєте, що можна зробити і що вам може завадити це зробити. So we'll see you back in 10 minutes. Отже, побачимося за 10 хвилин. Мгм. Ви не О, проти Далі, записувати? будь ласка, ваша черга. В нашій групі, в підгрупі, ми також намагалися все-таки диференціювати от вікарну травму від різних інших станів. І In our group, we also try differentiating vicarious traumatization from other conditions. так стало зрозуміло, що ми не можемо ще зробити це, ну так, якось на 100% впевнено. And it turned out we cannot always be 100% sure in differentiating these states. Yes. І та ідея, яка в нас виникла, що вікарна травма – це щось, що відбувається зі мною, як з фахівцем, коли я чую якийсь матеріал,
який є для мене непереносимим, і я не можу втікти від того матеріалу. Оскільки я на роботі, я вже згодилася працювати з тим пацієнтом. І то стається в моменті. And so we defined it for ourselves that vicarious traumatization is something that happens to me as with a professional in a something that is intolerable for me that I hear in a session and in a situation where I cannot escape hearing and being involved in that. І Yes. тоді в мене виникає така фантазія, що, напевно, вікарна травма також може бути такою швидкою або кумулятивною. Я так собі чисто фантазую. Тобто, I imagine that vicarious traumatization can be both really fast and also cumulative. Yes, I think it's fine to think about it that way. The cumulative. Я думаю, що правильно можна про це так думати. бо, до прикладу, в моїй практиці був такий клієнт після однієї з зустрічі з яким, то була там якась 15-та зустріч, тобто я його давно знала. Після от саме певної зустрічі я перестала спати. 2 чи 3 доби я не могла спати від того матеріалу. Я так собі думаю, що от і є вікарна травма. And I had this client in my practice whom I knew relatively Sorry, I well. think, is this being recorded? Можна це записувати, Наталя? Okay. Yeah, it's okay to record. There was a client in my practice whom I knew relatively well. We had about 15 sessions. By the time that after one session I stopped sleeping and I had difficulty sleeping for 2 to 3 weeks, to 3 days after that one session. Okay, І so тоді, якщо про питання, то все-таки, можливо, ще б трохи поговоріть з нами про такі особливості вікарної травми, які відрізняють її від вигорання, від депресивного якогось проявів, таких, які також можуть бути просто собі так. Could you please be more specific about the features of vicarious traumatization that differ it from like depressive reactions or burnout? yes, okay. You gave me a lot to think about here and to talk about. Thank Так, you. тут є багато над чим думати і говорити. Дякую. First of all, big picture. From a personal perspective, for us as therapists, Перш за все, така картина. З нашої особистої точки зору, як терапевтів, we will deal with a lot of our vicarious and direct trauma in exactly the same ways. ми будемо ставитися або чинити з значною частиною нашої як прямої, так і вікарної травматизації абсолютно таким самим чином. If we are overwhelmed, then we deal with that overwhelm. You can be overwhelmed from direct or indirect trauma, right? Якщо ми переголомшені цим, то це може бути як від прямої, так і від непрямої травми, звичайно. If I have trauma symptoms like intrusions, avoidance, cognitive changes, somatic experiences, I get trauma interventions for those. Якщо в мене є травматичні симптоми, такі як інтрузія, уникання, когнітивні зміни, так, або якісь зміни переконань, соматичні, якщо є симптоми, то я до цього ставлюся як до симптомів травми, і таким самим чином отримую допомогу, як від травми. Now, while depression can often accompany or go with trauma, it's not the same as trauma, right? Іноді депресія може супроводжувати вашу травму, але це не одне і те, що травма. So here's the good news. You can have vicarious trauma, direct trauma, and depression. І хороші новини в тому, що у вас може бути пряма травматизація, вікарна травматизація і ще плюс депресія. Okay, so you can have it all. So Тобто можна мати все одночасно. burnout is an end point. I cannot do this job anymore. There's not a good fit between my values and the values of the organization where I'm working, for example.
А вигоряння – це вже фактично кінець. Я не можу робити цієї роботи, немає хорошого хороших збігів, тобто не збігаються мої власні цінності, скажімо, цінності організації, в якій я працюю. And none of my trauma-specific interventions for myself are helping. І жодна з травмоспецифічних інтервенцій, які я проводжу для себе, мені не допомагає. So I think if we don't deal with our vicarious trauma as we go along, it can culminate in, end in burnout. І тому, якщо ми нічого не робимо впродовж часу з нашою вікарною травмою, то це може призвести до вигоряння. Now, one important difference clinically between countertransference, what happens with one client, and vicarious trauma, what happens across clients, is this. І також велика відмінність є тут між контрперенесенням, тим, що відбувається у ваших почуттях стосовно одного клієнта, і вікарною травматизацією того, що відбувається в ваших почуттях стосовно багатьох ваших клієнтів або усіх, то тут є відмінність. If it's one client, if it's a countertransference response, I need to do 3 things. Якщо це є контрперенесення на одного клієнта, то тоді вам потрібно зробити 3 речі. Notice it, name it, and use it clinically. Це помітити, це назвати і клінічно застосувати. All right, so notice it means recognize I'm having a reaction to this person. Помітити, тобто визнати, що у вас є реакція на цю людину. Thoughts, feelings, fantasies, the person is coming up in my mind when I'm not with him. Тобто це думки, фантазії, людина зринає у нас у голові, у свідомості, тоді, коли вона не є присутня з нами разом. And name it, it sounds crazy, but it's important to say, this is countertransference. І треба це назвати. Можливо, це так божевільно звучить, але треба сказати, ось це є контрперенесення. Why? Because that reminds me, okay, this is telling me something about who this person is and how this person relates to others. Чому? Тому що це нам нагадує про те, ким є ця людина і яким чином вона будує стосунки з іншими. And it's telling me that something within me has been activated. І це говорить про те, що активувалося щось усередині мене. So I had a client, this very nice woman, she was lovely. I could barely stand to sit with her. She was depressed. And eventually I realized she reminds me of my mother. І в мене була клієнтка, дуже хороша жінка, в неї була депресія, але вона була дуже приємна, але я не могла витримувати бути біля неї. І тоді я усвідомила, що вона мені нагадує мою маму. All right, so once you figure this out, you know what to do with it. In this case, it was about me. I had to deal with what that meant to me outside of the therapy. І коли ви зрозумієте, що відбувається, то тоді ви знатимете, що з цим робити. І я зрозуміла, що це стосувалося мене і стосувалося певних моментів, які треба було вирішити за межами цієї терапії. But with another client, I remember this woman, I found her so annoying. I mean, she really irritated me. Або інша клієнтка, наприклад, мене надзвичайно дратувала. And she was telling me a lot of stories about her difficult relationships with her husband, with her boss, with her friend, with her sister. І вона мені розповідала різноманітні історії про свої складні стосунки з своїм чоловіком, з шефом на роботі, з своєю сестрою і там ще з ким. So I realized this is about her. What I'm feeling is probably what the important people in her life feel when they're with her. І тоді я подумала, що це стосується її, можливо, те, що відчуваю я, це те, що відчувають люди важливі в її житті, коли вони разом з нею. So now I had the foundation to use that information constructively to move the therapy forward. І тепер у мене була база для конструктивного використання цієї інформації з метою прогресу в нашій терапії. Now, if it's vicarious traumatization, you're not going to go into a therapy session and interpret. Якщо це вікарна травматизація, то ви не будете на терапевтичному сеансі це інтерпретувати.
This vicarious traumatization is something we therapists have to manage in our own professional and personal worlds. І якщо це вікарна травма, то це щось таке, з чим ми самі, як терапевти, повинні дати раду у своєму професійному і особистому світі. Okay, I hope this is an answer. Я сподіваюся, що це дало відповідь на ваше запитання. Дало відповідь це на запитання, Наталя? Наталя, Ну, відповіла? стратегія поводження, так. Але давайте я буду ще думати над тим, як зрозуміти, диференціювати одне від іншого. Yes, that was helpful about the strategy, but I will be thinking more about how to differentiate one from the other. Thank you. Любов, будь ласка, кажіть. Добрий вечір, дуже дякую за надзвичайно таку лекцію, воркшоп. У мене таке питання, може я прослухала, прошу допомоги. Коли я несподівано стикаюсь, неочікувано для себе, не в рамках терапевтичного сеттінгу, стикаюся з тим, що людина розповідає мені, знову ж таки, також без попередження про якісь травмуючі свої переживання, або вона навіть ще не почала вона про це розповідати, а я вже тілесно це відчуваю і перевіряю це з людиною, і виявляється, що так само про це йде мова. Допоможіть, будь ласка, з інтервенціями або з якимось можливостями встановити кордони, щоб щоб це не впливало так на мене, щоб у злиття не переходити і так далі, бо в мене з цим проблема останнім часом. Вже навіть на вулиці люди можуть більш-менш тільки знайомі, несподівано мені почати розповідати. Thank you very much for this very helpful seminar, but I would like to ask a question about things I've been having difficulties with lately. When something happens like unexpectedly to me, it's not in the therapy setting, it's more often outside of it. When I meet certain people and they start telling me something traumatic from their experience, or sometimes they don't even when they haven't even started, I already feel that in my body that it's about to happen. And if I check with them, then I'm convinced that this is exactly what they were going to tell me. And I already have this reaction in my body. And I would like to ask you about ways to maybe establish boundaries so not to get fused and identified with this experience of just random people. Yeah, this is very difficult. Це дуже складно. We take this vicarious traumatization with us wherever we go. Ми носимо, куди б ми не пішли, ми всюди носимо з собою цю вікарну травматизацію. So I actually would like to put this question to the group because I think it has a lot of cultural import. Я би це питання поставила навіть групі, тому що мені здається, що тут є багато культуральних моментів. If I tell you how I, as a white woman in America, set boundaries, you might or might not. I mean, you might say, are you crazy? We could never do that here. Тому що якщо я вам можу розповісти, як я, біла жінка в Америці, встановлюю свої кордони, то ви можете мені на це сказати, ви збожеволіли, ми такого тут не робимо. So tell me, some of you Ukrainian people, how do you set boundaries with people outside of therapy? То скажіть, будь ласка, як ви, українці, встановлюєте кордони з іншими людьми за межами терапії, а в житті? Я нікому не кажу, що я психолог, особливо в потязі. I до don't tell прикладу. anyone I'm a psychologist, especially if I'm on a train. Very good idea. Дуже хороша ідея. Але просто наразі, напевно, що з кордонами гірше, ніж до війни, бо якщо бачиш, що
щось відбувається, то включаєшся. Бо так має бути. Зараз такий період. Я про себе. But I'm speaking for myself more. I think it's the situation with boundaries is much worse now than before the war, because if you end up in a situation, you just get involved because that's something you're supposed to do. It is. It's much harder when you're in a crisis kind of context, which you all have been in now for almost 2 years. Так, звичайно, що це складніше, коли ви в такому кризовому контексті, а ви в ньому вже майже 2 роки. You know, I had a У нас conversation. Sorry. Надія підняла руку, і Валерія писала фідбек в чаті, що за допомогою власних відчуттів та цінностей вибудовує кордон. Оксан, перекладете? Yes, Valeria wrote in the chat how she builds her boundaries with the help of her personal feelings and values. Тут ще є. Ага, і Віра пише, що помітити, назвати... клінічне, це до іншого питання. Так, Перепрошую. хочу поділитися трошки, що це більш для близького кола стосується. Тобто, так я можу сказати коли я можу напряму сказати, що на зараз коли там хтось з подруг або знайомих починає розповідати щось таке, що я вже розумію, що це буде щось таке тяжке, я прям так і кажу, що я зараз не зможу переварити це. Будь ласка, не кажи цього. Це для близького, не для незнакомых людей. Да? It works more with my close people I know. When some friend of mine is about to tell me something that is really hard to take, and if I'm not if I don't have the resource to deal with it, I just say so. I just say that it's not the right time for me to be hearing something like that. Good. That's good. That's what I would do actually also. It's Yeah, hard but though if that's it's hard though if it's a stranger or just an acquaintance, isn't it? It's funny. It's more difficult. Хоча, звичайно, дивно, напевно, але це складніше зробити, якщо це незнайома людина або просто не дуже близький знайомий. Я ще маю питання. Можна? Can I also ask a question? Sure. Мене цікавить, чи є якісь, може, ваші фірмені, чи що ви можете порекомендувати, які способи, щоб саме вигружатися телесно, да? Тобто, щоб вигружати цю емоційну напругу, крім дихання. Да? От як можна вигружати те, що ми приймаємо під час роботи, да? Телесно? Maybe you have your signature ways of how to shed this load that we carry in our bodies, besides breathing. Besides breathing. Yeah, so the body people would say grounding. Люди тілесні, вони б казали, що треба заземлюватися. It means coming into your body in the present moment, which we've been doing through breathing. Тобто входити у своє тіло у теперішньому моменті, ми це робили за допомогою дихання. Orienting, it means also being here now, but in a different way. We'll do an orienting experience just before we end. I'll show you. І також орієнтування – це є перебування тут і тепер трошки іншим чином, і перед закінченням ми проведемо таку практику. And co-receptivity, I don't know. Також корецептивність. I think it means, like if you put your hands on your shoulders, can your hand feel your shoulder? Let's do it. Let's do it. Let's close our eyes. Або можу так от зробити зараз. Якщо ви кладете руки на плечі, чи ви відчуваєте свої плечі? First, let's do an orienting exercise. Спочатку зробимо орієнтацію. Let's mute ourselves if we haven't. Виключимо мікрофони, так? Thank you. Okay, so orienting. Let your eyes move to whatever they would like to see in the space you're in, and move your neck, move your head too.
Можете покрутити головою, зупиніть свій погляд на чомусь такому, на чому вам забажається. Notice what the colors are. Зверніть увагу на кольори навколо вас, Notice shapes. на форми, Notice textures and light. також текстуру і світло, освітлення. Let your eyes and your head choose where they want to focus. І дозвольте своїм очам і голові обрати, на чому ви хочете сфокусуватися. This is a very quick way of orienting yourself to where you are in the room. Це дуже хороший спосіб зорієнтувати себе на тому, де ви є у цій кімнаті. Notice where your feet are. Зверніть увагу, де ваші ноги. Are they on the floor or on the chair? Чи вони на підлозі, чи на стільці? Are your feet wearing shoes or not? Чи ви взуті, чи ні? Are your feet warm or cold? Чи теплі у вас ноги, чи холодні? All right, let's try this now. You can put your hands on your shoulders if you want Можете to, зараз, якщо хочете, покласти руки на плечі and see if your hands can feel your shoulders. і подивіться, чи ваші руки відчувають ваші плечі. Can your shoulders feel your hands? І чи ваші плечі відчувають ваші руки. Can you feel the fabric of what you're wearing? Чи ви відчуваєте тканину вашого одягу? What else are you aware of in your body at this moment? І що ви ще усвідомлюєте у цей момент у своєму тілі? And come back to a natural state of relaxation. І поверніться до природнього стану розслаблення. I think we need to wrap up soon. Гадаю, нам треба вже закруглятися. Should we take one more question, Corinne, or do you think we should wrap up? Маємо ще якесь запитання одне, чи вже можемо? Світлана підіймала руку, але потім виключила її. Світлана, у вас актуальне це питання? Времени мало осталось. Я по поводу кордонов, что если это посторонние люди, то я им говорю о том, что давайте, наверное, не будем вскользь говорить о таких серьезных вещах, вы мне перезвоните, или ставлю временную рамку, или содержательно говорю, что на данный момент я сейчас не могу как бы вам помочь, давайте позвоните мне там в другое время, например. Вот, но если это близкий друг, ему нужно выговориться, ну что делать? Тут я буду слушать. I just wanted to comment on the boundaries. If it's a strange person, I usually set either a content or a time boundary. Like I would say, like, this is not the right time to talk. I can schedule an appointment for you so you could come and tell me all these things. But if it's a close friend, I just try to listen to them, to what they have to say. Thank you. And I would just add about the boundaries that a couple of weeks ago, I felt overwhelmed with all of the news of terrible things in the world. Я б ще теж сказала про кордони, що кілька тижнів тому мене переповнили усі ці жахливі речі, які відбуваються у світі. So I took a news holiday for over the weekend. І я взяла собі відпустку від новин на вихідні. It's unusual for me. I didn't listen to any news at all for 2 days. І для мене це не типово. Я 2 дні взагалі не слухала жодних новин. And I kept inviting my focus back to the space around me. І я продовжувала запрошувати свій фокус, свою зосередженість на той простір, який мене оточує. It helped to calm me down a little bit. І мені це допомогло трошки заспокоїтися. All right, dear colleagues, I think we're going to close. Corinne may have some closing comments. I want to say, Dakuyu. I hope I said thank you and not I found my slippers. And thank you very much. I feel very honored to be with you, and I have great compassion and respect for all of you.
І я би вже хотіла Ясно. закінчувати і хочу сказати дякую. Сподіваюся, що вийшло дякую, а не я знайшла свої шлюпанці. Можливо, Каріна хоче ще пару слів сказати. І хочу сказати, що я дуже мала велику честь сьогодні з вами бути. Так, декілька слів я маю. Я хочу подякувати перш за все вас, учасники. Я сьогодні думала про наш захід і подумала, що сьогодні будуть сміливіші із сміливих, тому що про проблеми клієнтів наших розмовляти це простіше, ніж про свої власні. Тож я дякую, що ви прийшли. Я сподіваюся, що ви отримали більше, ніж очікували. Хочу проанонсувати вебінар, який ми з Лорі запланували на 30 січня. Цей вебінар буде з терапії травматичної втрати. 30 січня з 16 до 19:00 за Києвом. І, звісно, я дякую Лорі за такий змістовний, наповнений сенсом, співчуттям, підтримкою вебінар. I would like to thank all the participants because I was thinking that we're going to have the bravest of the bravest today because it's much easier to talk about our clients' problems than about our own ones. And I think that I hope you received more than you expected at this webinar, and we really like to thank Lori for it and announce the future webinar on traumatic bereavement that will take place on the 30th of January. And I would also like to thank Lori for this really meaningful and empathic communication with us and for all the help and for your time. Thank you. My pleasure. Приємність по моїй стороні. Дякую. Оксаночка, я б хотіла ще за переклад подякувати. Це чудово. Дякую вам дуже. Дуже гарний Вам переклад. окремо дякую. That was Мірабела, thanking for дякую, що ви translation. нагадали про це. Що ж, колеги, до побачення, до нових зустрічей. Okay. We'll see Дякую, you. що прийшли. Thank you for coming. Спасибо большое, было очень полезно, спасибо. Thank you. That was really useful. Goodbye. До побачення.